Hi everyone, we've got a new GoPro HERO9 Black special bundle for Black Friday. இன்னைக்கு வந்து இத நாங்க ஓபன் பண்ண போறோம். நேத்திக்கு தான் வந்தது எங்களுக்கு and இன்னைக்கு வந்து இது ஓபன் பண்ணி உள்ள என்னென்ன இருக்குது இந்த bundleல and then எப்படி fix பண்றதுன்றத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். So இப்போ சதீஷ் வந்து ஓபன் பண்ண போறாரு. First வந்து comes with the GoPro case. என்னது அது? Memory card. It's a memory card, mini card அது. Mini micro SD card. Manual. And then manual, subscription. So this is a subscription to the online stuff for GoPro, right? Yeah. I think this is the holder, yeah. And then next. Magnetic. You're gonna try holder. Fixing these. 2 batteries. In a bundle pack vaangana, I think you will get only just one battery. The bundle pack endradhanaala we got like 2 batteries along with it. That's the GoPro camera. பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்குது இந்த கேமரா. You don't have a standalone charger. The standalone charger இல்ல இதுல. But we have a desktop or USB cable இருக்கு சார்ஜ் பண்றதுக்கு. So first என்ன fix பண்ண போறீங்க? Camera, okay. இதுதான் மேனுவல்ல கொடுத்திருக்கு இல்லையா? இப்படி இருக்கு ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, எப்படி பேட்டரி போடுறது, என்ன SD கார்டு போடுறது. இது வந்து 32 GB SD card. It came with the bundle. இது உள்ள எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்டரி எப்படி உள்ள போடலாம்னு பார்க்கலாம். இதான் வந்து பவர் பட்டன் சைடில் இருக்குது. ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏதோ சவுண்டு கேட்குது. ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் லைட்டாக பேட்ரி இருக்குது. அது GoPro app install on the phone. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் வந்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் செட்டப்பை. ஸோ இது வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து வில் கோ ஹெட் அண்ட் சி இந்த ஸ்வைவல் இதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த GoProவோட. ஸோ கேமரா வந்து இந்த அடாப்டரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டோம்னா ஸோ இதை வந்து ஸோ ஃப்ளோட்டிங் grip இருக்குது. ஸோ இதில் மாட்டிக்கலாம் வேணும்னா. like this floating hand grip மாட்டி can do use front camera and back camera யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு? ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஈஸியாக இருக்கா? ஓகே, ஸோ எனிஒன் கேன் இது வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் கிளிப். ஸோ யூ கேன் இதுலேயும் போட்டுலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் போட்டுட்டோம்னா ஸோ திஸ் கேன் கோ இன். சரி, ஓகே. So in case
எதுவுமே வைக்கிறதுக்கு இடம்லாம் you can use பண்ணி. ஸோ அது ஸோ இது வந்து ஸ்டிக்கி அடாப்டர் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஹெல்மெட்டில் இல்லை பைக்கில் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு சேம் கேமரா வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. You can just unplug this. It's like a clip. Unplug and then இதில் போட்டுருவோம். It's like a clip. ஓகே, சூப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேர் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் கேமராக்கு எக்ஸ்ட்ராவா? ஓகே, அந்த கேமராக்கு they've given extra in this bundle. Okay, neat. So these were the accessories that came with the bundle for GoPro Hero 9. I hope you all enjoyed this video. Hope it was useful for you guys. So if you're planning to buy this, do get it, and நாங்க வந்து இனிமேல் தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். So if possible, we will post another video with how to use the GoPro 9. Thank you. Bye.